ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਕਨਸ ਆਫ ਹੋਪ। ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਜੈਕਸਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਾਰਵੀ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਜੈਕਸਨ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you. It's good to be here. So, what is the idea behind this Beacons of Hope? What is this institution all about? Yeah, great question. Here in Calgary, we're better when we come together. And the goal with Beacons of Hope was to lift up a group of Calgarians that go to work every day and run towards danger while we run away. So we decided, what's more Calgarian than bringing people together to say thank you just for one day and to acknowledge all the hard work they do to keep us safe. So, why police needs this kind of support? When they join the service, they know they are going into the danger. This kind of service they are joining. So, how did this idea came to your mind? You're the co-founder. This idea came to us alongside my grandfather, Murray McCann, who's the other founder, when a report came out in 2021 indicating that the morale of our police officers was at a historic low. People were wondering why they were being police officers. They were being subjected to a lot of hate and negativity. And it turns out a lot of that was coming from a small group of people that were very loud online. We realized the majority of people would just like to say thank you. They might have an experience with an officer, or maybe they don't, but they know who to call when they need it, and they know who will be there for them. So the idea to do something positive, to bring people together for a fun day. There's going to be live music, food trucks, and all of the different departments of the CPS where you can actually go meet them, shake their hand, and learn something. It's just going to be a great opportunity to come down and have a great day and say thank you to those that keep us safe and secure. So, Harvey, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਸੀ 2022 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੀਕਨਸ ਆਫ ਹੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਵਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਕੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੈਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ 12 years ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪ to 17 year old ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੀਕਨਸ ਆਫ ਹੋਪ ਦੇ? ਇਸ ਈਅਰ ਆਪਣਾ third program, ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। 2 ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੈਟ ਕੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 3500 ਲੈਂਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਹਰਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬੀਕਨਸ ਆਫ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਕਸਨ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ and what can we expect from that? So you will start in English and she will explain. Amazing. Yeah, so you can join us at McMahon Stadium on May 11th from noon to 5. That's when the majority of the event will be going on. There's free parking. What you can expect is live music. It's kind of like a country family fair. A lot of free events. There's games for the kids. There's inflatables. And there's a lot of things to look, see, and touch.
Our goal is for you to come down and to say thank you, but to show your support for the community by learning something new and having a positive experience with the Calgary police officers that, just want to know that Calgarians have their backs just as much as they have ours. ਜੀ ਹਰਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬੀਕਨਸ ਆਫ ਹੋਪ ਹੈਗਾ May 11th ਨੂੰ 12 to 5 ਵਜੇ ਤੱਕ Saturday. ਹਾਂਜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ sorry for us they're here as well. Yes. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਵਾਂਗੂ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ So Jackson, one question. You said morale of the police, our policemen is down. So you think this kind of event, plus if they are our elected officials, members of the government and other people can come around for this event and we can let them know that these are the people who care for these people. Exactly. So you need to change the rules and something like that. Exactly. This isn't an event put on by the Calgary Police Service or by our municipal government or any level of government. This is just Calgarians coming together to do something positive and just say thank you. When I think about raising my own family in this city one day, and where policing has gotten, especially in North America, can be a very divisive topic. We have some of the best officers serving our community here in this city. And if we give opportunities for that heroicism to shine and for people to look at serving their community as a heroic thing to do, well, then the best of us will become first responders and frontline workers. If we do the opposite, I'd be concerned of who kind of goes into that line one day. So it's a great opportunity to just come together as a community, to do the right thing, to say thank you where thank you is warranted. It's not being asked for, but it's just the Calgary thing to do, to come together and do something positive. So I hope to see you all there. ਹਰਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ what do you think ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ that ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ to help us so why families into this event? Why do we need usually when events of this kind type of happen they will go to all the organizations and just bring some prominent people. Why are you calling families to this event? I think the reason this is a family event is because this affects families. And the idea of community and having an opportunity to take your family out and go have an experience that's free, that's fun, where there's music going on and you're learning something, that's the opportunity we want to create. We're trying to create an experience. It's not a rally. There won't be speeches. This is to come and there won't be speeches. There won't be speeches. No speeches. It'll really be about experiencing a positive situation or experience in your community, and we're really excited about that. Just giving every policeman a sense of support that somebody cares for them. That somebody cares for them, and also for their families. If you think of the partners of officers, or if your officer or if your parent was an officer, to be able to come to this event and see the community show up and support them and lift them up as the heroes they are can be really impactful for the families that are there day after day watching their loved one go to work and they may not come back. So having that positive experience for young people to look up and see my dad or my mom as a hero, that's what we're trying to create. Jackson, young people like Harvey, they may be too young at that time. I think there was a city in the rural Alberta, Meerthorpe, I guess, where 3 RCMP people were shot down by just one person there trying to catch him peacefully.
those kind of events do shake the morale of our police forces. And the revolving door policy, they say, when they put the criminals through one door and they come out of the other. What kind of message you want to give about these kind of events? You hear about these events every day. We hear about them every day, and they don't just happen locally, they happen all over the place. I want this event to be for people who may not know anything about policing in Calgary, or for people that are big supporters. I want people to come down and learn and shake people's hands, because at the end of the day, our officers are just your neighbors. They're our kids' coaches, they live in our communities, they're fellow Calgarians. And so when you have an opportunity to lift up any fellow Calgarian, wouldn't you do that? I think that's what makes our city so special and our community so diverse and inclusive. We lift each other up, and this is just another opportunity to do so. Harvey, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ as an ethnic community, ਹਾਂਜੀ, how much do we need to give our inputs like in this kind of events? ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਹਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਕਨਸ ਆਫ ਹੋਪ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So Jackson, in the end, we would like to conclude this interview, and any message you want to give to our audience, Punjabis and everybody watching this? Yeah, I would love to just say there's a few different ways to support Beacons of Hope this year. You can go to our website, www.beaconsofhope.ca, and you can actually put in messages of appreciation that'll be broadcast to the entire CPS team. Those are stories of inspiration, or maybe a good story you have with an officer that you can share, and that can lift their spirits. You can also donate to our cause. We're raising money for the Calgary Police Youth Foundation, and to put this event on. It's grassroots, it's from Calgarians for Calgarians, and I hope to see all of you there on May 11th from noon to 5 at McMahon Stadium. It's going to be a great day. Thank you, Jackson. Thank you. Thank you. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੇ ਮਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।